state and prove binomial. The exam they ask state and prove binomial theorem. Okay, first what we do? First write that binomial theorem first. A plus b whole power n is equal to, what is the answer you get? NC0 a power n plus NC1 into a power n minus 1 into b plus NC2 into a power n minus 2 into b square plus NC3 into a power n minus 3 into b cube plus so on NCn into b power n. In the exam, if you write this much, you get 1 mark. So you have to prove it by using mathematical induction here. So first what they given, take it p of n. P of n is equal to a plus b whole power n is equal to NC0 a power n plus NC1 into whatever what you have there, just write as it is. A power n minus 2 into b square plus NC3 into a power n minus 3 into b cube plus so on NCn into b power n. Understood here? Next, put n is equal to 1. If you substitute n is equal to 1, what is LHS will be? LHS is equal to a plus b whole power 1, means a plus b. Next, put RHS. What do you get RHS? RHS, put 1C0 a power 1 plus 1C1 a power 1 minus 1 into b. 1C2 we can't substitute in a combination only. Then NCR if you write it, n value should be greater than r anta irಬೇಕು. Less than idre it is not a combination anta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So in 1C2 I can't substitute. So only this is the remaining. So a plus a power 0 into b. It means a plus b. You got it, a plus b and a plus b. So LHS is equal to RHS. Understood? Put in chart. Any doubt in this? I'm doing the confirm 5 marks question. Confirm 5 marks ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿದ್ರೆ 3 marks 1 mark ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 1 question in your JE also. Every year they'll ask this one. Any doubt till here? Understood? Okay, next, what is the next one? Mohan Kumar. Okay, I'll do once again. This is the a plus b whole power n is equal to NC0 a power n plus NC1 into a power n minus 1 into b plus NC2 into a power n minus 2 into b square plus NC3 into a power n minus 3 into b cube plus so on NCn b power n. This is the formula. This is a statement of binomial theorem. You had done last class how to remember that formula. P of n is a plus b whole power n is equal to NC0 a power n plus NC1 a power n minus 1 into b plus NC2 a power n minus 2 into b square plus NC3 a power n minus 3 into b cube plus so on NCn b power n. Okay, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಪುಟ್ n is equal to 1 ಕೊಡೋಣ. LHS is equal to a plus b ಬಂತು. RHS 1 ಕೊಡಿ. 1C0 a power 1 plus 1C1 into a power 1 minus 1 into b. 1C0 is 1. Remember, 1C0 become 1 and 1C1 become 1. Okay, 1C1 into a power 1 minus 1 is 0 into b. So a plus b ಸಿಕ್ತು. So LHS is equal to RHS. Therefore, P of n is true for n is equal to 1. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? P of n is true for n is equal to 1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? RHS ತಗೋಬೇಕು. ಅದು let us assume that P of k is true. Let us assume that P of k is true. Same your principle of math PMI ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Let us assume P of k is true. ಅಂದ್ರೆ P of k is true. A plus b whole power k is equal to KC0 a power k plus KC1 into a power k minus 1 into b plus KC2 into a power k minus 2 into b square plus KC3 into a power k minus 3 into b cube plus so on KCk into b power k. Any doubt in this statement? Just further example, ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. So till here if you do, you get a 2 marks, 3 marks. ಒಂದು statement ಗೆ
ಒಂದು ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, I'll send you once again, just go through it, learn properly. Okay, next we shall prove that p of k plus 1 is also true. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, p of k plus 1 also true ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. p of k plus 1 ಬರೀ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? a plus b whole power k plus 1. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, your answer should come if you substitute in the place of n k plus 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ what is the answer should come? a plus b whole power k plus 1 is equal to k plus 1 c0 a power k plus 1 plus k plus 1 c1 into a power k plus k into b plus k plus 1 c2 into a power k plus 1 b square. n ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ k plus 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ a plus b into a plus b whole power k plus 1 ನಾನು a plus b into can you write as a plus b whole power k ಬರಿಬೋದಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಈಗ a plus b into a plus b whole power k ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, a plus b into what is a plus b whole power k formula become? ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ? kc0 a power k plus kc1 into a power k minus 1 into b plus kc2 into a power k minus 2 into b square plus kc3 into a power k minus 3 into b cube plus so on kck into b power k. Any doubt in this? Clear understood? Clear understood? ನಾನು ಸಂಡೇ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ okay, now multiply inside kc0 into a power k become a power k plus 1 plus kc1 as it is a multiply ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ k minus 1 become a power k into b plus kc2 as it is a power k minus 2 become a power k minus 1 into b square plus kc3 into a power k minus 2 ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ plus so on kck into a into b power k. ಫಸ್ಟ್ a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ b ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, kc0 as it is a power k into b plus kc1 into a power k minus 1 into b square plus kc2 into a power k minus 2 into b ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ b ಕ್ಯೂಬ್ kc3 into a power k minus 3 b square ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ b power 4 plus so on kck into b power k plus 1. Clearly understood? Now first term last term write as it is, ಅದನ್ನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. kc0 into a power k plus 1. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ a power kb a power kb ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ what is the answer you get? What do you get the answer? Is it kc0 plus kc1 into a power kb? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಟೇಕಿಂಗ್ green blue color common ತೆಗಿತೀನಿ. if you take it blue color common, what is the remaining here? kc2 plus kc1 into a power k minus 1 into b square plus next I'm taking green, this green I'm taking out. What is the remaining? kc3 plus kc2 into a power k minus 2 into b cube. Next term you can guess ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು z1 0 ಇತ್ತು, kc0 kc1 plus kc0 a power kb, kc2 plus kc1 a power k minus 1 b square plus kc3 plus kc2 a power k minus 2 b cube plus next ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, kc4 plus kc3 a power k minus 3 into b power 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ so on kck into b power k plus 1. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ kc0 ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ kc0 ಮೀನ್ಸ್? kc0 means 1 I can write as k plus 1 c0 ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? kc0 ಅಂದ್ರೆ 1, ಆ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, k plus 1 c0 ಬರಿತೀನಿ, ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ kc0 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು? n
NC0 or NC0 plus uh, NC0 plus NC1 is equal to N plus 1 C1. NC0 plus NC1 ಅನ್ನೋನು N plus 1 C1. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. NC0 plus NC1 ಅದನ್ನ N plus C1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇ ತರ KC1 plus KC0 ನಾನು K plus 1 C1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ K plus 1 C2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ K plus 1 C3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So what I can write now, K plus 1 C0 into A power K plus 1 plus K plus 1 C1 into A power K into B plus this become K plus 1 C2 into A power K minus 1 into B square plus K plus 1 C3 into A power K minus 2 into B cube plus so on. KCK become K plus 1 CK plus 1 into B power K plus 1. Correct? You got the answer now. See this? Instead of n, if you substitute A plus B whole power K plus 1, is that the answer is matching? Nodi, the red color barithini. K plus 1 C0 A power K plus 1 plus K plus 1 C1 into A power K into B plus K plus 1 C2 into A power K minus 1 into B square K plus 1 C3 into A power K minus plus 1 minus another K minus 2 B cube plus so on K plus 1 C K plus 1 into B power K plus 1. The answer match ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, K plus 1 C0 A power K plus 1 K plus 1 C1 into A power KB K plus 1 C2 into A power K minus 1 to B square K plus 1 C3 into A power K minus 1 into K minus 2 into B cube plus so on K plus 1 C power K plus 1 into B power K plus 1 is the answer. Okay, so that is the answer. Now can you tell this will be the P of K plus 1 is true? Next explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Here I'm going to prove that P of K plus 1 is also true. A plus B whole power K plus 1 is equal to, I'm writing A plus B into A plus B whole power K. So next time ಮಾಡ್ತೀನಿ A plus B whole power K ನಾನು by using A plus B whole K formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು KC0 A power K plus KC1 A power K minus 1 B square plus KC2 A power K minus 2 B square plus KC3 A power minus K3 ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. P of K plus 1 ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. P of K plus 1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ A plus B whole power K plus 1 is equal to, I'm writing A plus B whole into A plus B whole power K. So by using the formula A plus B into A plus B whole power K formula ಏನಾಗುತ್ತೆ, KC0 into A power K plus KC1 into A power K minus 1 into B plus KC2 into A power K minus 2 into B square plus KC3 into A power K minus 3 into B cube plus, correct? So on KCK into B power K. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವಾಗ ಎನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, A power m into A power n become A power m plus n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ KC0 into A power K into A become A power K plus 1 plus KC1 into A power K minus 1 into A become A power K into B plus KC2 as it is A power K minus 2 into B square. What is A power K minus 2 into A become A power 1 reduce ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ A power K minus 1 into B square plus KC3 into A power K minus 2 into B cube plus so on KCK into A into B power K. First A na multiply ಮಾಡಾಯಿತು. Now I'm going to do B. Multiply B now. What is if you multiply B? KC0 into B into A power K plus B multiply ಮಾಡಿ KC1 into A power K minus 1 as it is ಇರುತ್ತೆ, B become B square ಆಗುತ್ತೆ plus KC2 into A power K minus 2 into B square become B cube plus KC3 into A power K minus 2 into B power 4 plus so on KCK into B power K into B become B power K plus 1. Understood Manisha now? Okay, first term, last term, write as it is. Right, first term and last term as it is. ಏನು ಬರಿತೀವಿ,
kc0 a power k plus 1 plus ಇವಾಗ a power kb ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ, take it out. If you take it a power kb out, what is the remaining? kc1 plus kc0 into a power k into b plus a power k minus 1 b square, a power k minus 1 b square. Take it common. What is the remaining? kc2 plus kc1 into a power k minus 1 to b square. Take it common. A power k minus 2 b cube, k power k minus 2 b cube. Take it common. What is the remaining? kc3 plus kc2 into a power k minus 2 into b cube common. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ so on ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? kck into b power k plus 1 ಬರ್ತೀವಿ. so on ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ so on if right everything is including. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಲ್ಲಿಯಾ? Understood till here? I need answer from everyone. Okay. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? k plus 1. Next what I'm doing here? kc0 ಇರೋದನ್ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 1 ಬದಲು k plus 1 c1 ಅಂತ c0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ kc0 ಅಂದ್ರೆ 1, ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ instead of kc0 I'm writing k plus 1 0 a power k plus 1. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಲಿತೀರಾ. kc1 plus kc0 ನಾನು k plus 1 c1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ k plus 1 c1 a power k into b. ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? kc2 plus kc1 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? k plus 1 c2 ಆಗ್ತದೆಯಾ a power k minus 1 into b square ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? k plus 1 c3 a power k minus 2 into b square so on. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ kck ಅಂದ್ರೆ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ k plus 1 ck plus 1 into b power k plus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ therefore p of k plus 1 is true. Therefore p of k plus 1 is true when n is equal to k plus 1. Therefore by using PMI the given statement is true for all the natural number sentence. Therefore by using PMI conclusion ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore by using PMI this equation is satisfied for all the natural numbers. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? Understood full derivation? How many are understood? Put in chat. I need understood or not. Understood. Sir, how kc0 is 1? kc0, this is a combination formula. They didn't do combination till now. nc, oh, so ncr formula will be n factorial by n minus r factorial into r factorial. This is a formula. So here if you substitute nc, what is that? kc0 value, kc0, what is the answer? Become k factorial divided by k minus 0 factorial by 0 factorial. So become k factorial by k factorial become 1, correct? This is based on formula. Understood now? Okay. So 1 I can write as k plus 1 c0. The last statement is therefore p of n is true for, by using PMI, p of n is true for all the natural number. What you write in the mathematical induction, same statement you are writing here. Understood? Any doubt idea? Teshwini, I'll send you that video. Can just check, work out. I'll do once this third time I explain, or okay, one more time I explain here.
A kc 0 into a power k into a become a power k plus 1. Kc 1 into a power k minus 1 into a become a power k into b. Kc 2 into kc here. Kc 2 into what is that? Kc 2 into a power k minus 1 into multiply with this a. It become a power k minus 2 into a become a power k minus 1 into b square. Here you multiply this with the a power k. What is the answer? A power k minus 3 into b big cube become a power k minus 2 into big cube plus so on. Here multiply a here. It become kck into a power k plus. Now start with b. Here if you multiply b, what is the answer? A power k into b. Here multiply b, it become b square. Here multiply b, it become b cube. Here multiply b, become b power 4. That one line. Here multiply b, it become b power k plus 1. I wrote that. Understood? Next time, Martin, first term I'm writing as it is. And next the last term I'm writing as it is. Before. Should we write this down now, sir? Oh, we didn't write, huh? Sujan, we didn't write. So a power kb into a power kb, take it common. What is the remaining? A kc1 plus kc0 a power kb. Here, observe here what is the common? A power k minus b square, take it out. What is the remaining? Kc2 plus kc1 is common into a power k minus. Now here what is the common? A power k minus into b cube, take it common. What is the remaining? Kc3 plus kc2. And last term as it is. Here kc0 I'm making to write k plus 1 cu0. Kck make you write k plus 1 k plus 1 because 1 ಆಗುತ್ತೆ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು k plus 1 ck plus 1 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. Next, Kc1 plus Kc0 by using the property. This is a combination property. Kc1 plus Kc0 become K plus 1 C1. Now details of combination ಮಾಡಿದ್ರೆ. So K plus 1 C1 into Kc0 become K plus 1 C1. Kc2 plus Kc1 become K plus 1 C2. Kc3 plus Kc2 become K plus 1 C3. Kck become K plus 1 Ck plus 1 is the answer. Understood? Any doubt? Understood? So who's that? Teshwini? Yes. Go through 1 second video, get it. Any other? Anyone have doubt? Understood? Can we do one or two sums now? We'll finish PMI and we'll go next. We'll finish binomial theorem. Doing good. Okay, we'll do one or two sums. After that, we'll move to only 2 exercises. Try next question. We done this theorem only. Go through it. If you're not getting, ask. I'll explain more time. Right, first question. Exercise 8.1. First question. 1 minus 2x whole power 5. 1 minus 2x whole power 5. Right, first question. You have to expand by using the formula now. Barcode 1 minus 2x power 5. First question, exercise 8.1. First question. Tumba easy chapter idu. ಸ್ವಲ್ಪ practice ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ important for CET also. ತುಂಬಾ important. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. 1 minus 2x whole power 5. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. 1 minus 2x whole power 5. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. a plus b whole power 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ a minus b whole power 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ a plus b whole power n ಇದೆ. ಸೊ a minus b whole power 5 ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 5c0 a power 5 minus ಇರೋದ್ರಿಂದ plus minus what is the next will be 5c1 into a power 4 into b next plus minus plus 5c2 into a power 3 into b square minus 5c3 into a power 2 into b power 3 plus 5c4 into a into b power 4 minus 5c5 into b power 5. This is the formula. Any doubt? What is a value here? A value is 1, b is 2x. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ 10c2 ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 10 minus 2 factorial into 2 factorial. This is every time length ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. CET ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10c2 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಏನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 8 ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 2 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 10 ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 10 into 9. So how many terms you reduce? 2 terms, no? So 2 into 1. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 45 is the answer. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 10c 8 ಬೇಕು ಆರ್ 50c ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ನನಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನನಗೆ 50c 48 ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 48 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 2 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 50 ನ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 50 into 49. ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್? 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ 2 into 1. ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ, 2 into 25. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 into 49 ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ? Can I give one more example? Understood? Understood? I need answer in chat. Understood? One more example. Okay, I'll do. See this? ತುಂಬಾ ಈಸಿನೇ ಇದೆ. 10c 7 ಬೇಕು. What is the difference? 3. Denominator 7. Which one is small? 3 is small. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 10 into 10 ನ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 10 9 8 by 3 2 1. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 1s are 3 3s are 2 1s are 2 4s are. So 10 into 30 30 30 into 40 120 is the answer. Understood? Yes, Mohit. Understood? ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 100c 98. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 100c 98. Try to tell the answer. ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. 10c 0 ಅಂದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, nc 0 ಅಂದ್ರೆ 1, nc n ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀನ್ಸ್ nc 10 ಅಂದ್ರೆ nc n ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ 10c 10 ಅಂದ್ರೆ 1. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 100c 48 ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 98 ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನೀಷಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 98 ಇದೆ. 2 ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ 100 is 2 terms. 100 into 99 by 2 into 1. So 2 1s are 250. 50 into 98 ಮಾಡಿ get the answer. Understood? Okay, now ನಾನು come to ನಾರ್ಮಲ್ ಸಮ್. ನಾನು ಸಮ್ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2x ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 5c0 ಅಂದ್ರೆ 1, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 power 5 minus 5c1 ಅಂದ್ರೆ 5. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10c1 ಅಂದ್ರೆ 10, 30c1 ಅಂದ್ರೆ 30c1 ಅಂದ್ರೆ 30. ಅದೇ ತರ 10c9ಗೂ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 4 ಇದೆ. 5 ರೆಡ್ಯೂಸ್ 1 ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಂಟು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 power 4, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2x plus 5c2. 5 reduce difference is 3, denominator 2. So denominator solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 into 4 by 2 into 1 into 1 power 3 into 2x whole power 2 minus 5c3. Difference is 2 ಅಂದ್ರೆ 5 into 4 by 2 into 1. What is the answer? 1 power 1 square into 2x whole cube plus 5c4 ಅಂದ್ರೆ 1. So ಅಂದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. b value is 1, a value is 1, b value is 2x whole power 4 minus 5c5 ಅಂದ್ರೆ 1, b value
2x whole power 5. Understood? Any doubt? ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 minus 10x next 2 1s are 2 solve ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 2s are 10 10 into 4 is 40x square ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ 40x square 5 2s are 10 2 square is 4 10 into 4 40x square ಇಲ್ಲಿ 2 2s are so 5 2s are 10 2 cube ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ so 80x cube next minus plus 5 2 power 4 ಅಂದ್ರೆ 16 16 5 is 80 80 x power 4 minus 32 x power 5 ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ how many understood how many understood how many understood put in chart or put in chart 1 2 3 4 5 6 okay very good it's quite super ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ okay try with this sum we'll see super write down 2x minus 3 whole power 6 try ಮಾಡ್ತೀರಾ try 2x minus 3 whole power 6 a minus b whole power 6 formula ಬರೀರಿ first we know that ಅಂತ ಹಾಕಿ we know that ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಬರಿಬಹುದು ಇವಾಗ a minus b whole power 6 means 6c0 a power 6 minus 6c1 into a power 5 into b plus 6c2 into a power 4 into b square minus 6c3 into a power 3 into b cube plus 6c4 into a power 2 into b power 4 minus 6c5 into a into b power 5 plus 6c6 into b power 6. Clear? Any doubt? Formula ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು how to write ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಸ್ಕಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ how to write a formula ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ what is a value 2x and b value 3 don't take it minus 3 ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ try so what do you get the answer so substitute try what is the 6c0 6c0 is 1 into a value is 2 power x whole power 6 minus 6c1 is 6 into 2x whole power 5 into b is 3 plus 6c2 what is the 6c2 means difference is 2 6 reduced 2 terms 6 into 5 by 2 into 1 a value is 2x whole power 4 into b value is 3 power 2 minus 6c3 and 6 into 5 into 4 by 3 into 2 into 1 2x whole cube into 2x whole cube into 2x whole cube into what do you get b value is 3 power cube plus 6c4 means 6 into 5 by 2 into 1 into 2x whole power 2 into b value 3 power 4 minus 6 into 2x into 3 power 5 plus 66 is 1 into b value 3 power
6. Correct? Solve ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the simplified ನೋಡಿ simple solve ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 2 power 6 ಅಂದ್ರೆ 64 x power 6 minus ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. 2 5s are 32 into 3. 3 into 32 is 96. 96 into 6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Do it too fast. 3 into 32 into 6. 576 x power 5. Next, ಇದನ್ನ 2 ones are 2 3s are 15. 15 into 16 into 9. Solve ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 into 16 into 9. What is the answer? 216 plus 2160 x power 4 minus 3 to the 6 6 cancel ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 20 ಇಲ್ಲಿ 8 ಇಲ್ಲಿ 27. Solve ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the answer? 20 into 8 into 27. So what is the answer? 4320. Join if the class end once again. 4 attendance ಕಳಿಸಿ ಯಾರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು 4320 into ಬೇಗ ತೆಗಿರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ into x cube plus 2 3s are 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 15 4 into 81. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. The class and join once again. We'll finish that exercise. We'll see.